Agriculture in India. A definition of agriculture: science, art, or practice of cultivating the soil, producing crop, and raising livestock. Man's management of the environment to produce food. Ever importance of agriculture forms the backbone of Indian economy. 70% of Indians are engaged in agriculture. 50% of total geographical area of the country is under cultivation. India receives sufficient sunshine, ideal temperature, and two major growing seasons provide conditions necessary for agriculture. 50% geographical area under cultivation আছে, 70% of the Indians are engaged in agriculture. India যথেষ্ট সানশাইন, আইডিয়াল টেম্পারেচার, টু মেজর এইসব আছে ইন্ডিয়াতে, দুটো মেজর গ্রোয়িং সিজন আছে, প্রোভাইড কন্ডিশনস নেসেসারি ফর এগ্রিকালচার, প্রোভাইডস ফুড অ্যান্ড ফডার টু হিউম্যান বিংস অ্যান্ড লাইভস্টক, সোর্সেস অফ র মেটেরিয়ালস ফর মেনি কি ইন্ডাস্ট্রিজ যেমন টেক্সটাইল, textile, edible oil, etc., acts as a consumer of many industrial products like machines, tractors, chemical fertilizers, etc., provides employment to millions of people. Many agricultural products are exposed like tea, coffee, earns foreign exchange, source of huge revenue to government from agriculture and its allied activities. Railways and state transport system earn huge revenue from freight charges, freight charges of agricultural products. About salient features of Indian agriculture: dependence on monsoon. Indian agricultural কিসের উপর depend করে? মনসুনের উপর, which is unreliable, uncertain and irregular. Varieties of crops are grown due to India's vast relief and varying climate and soil conditions. Preponderance of food crops. There are two main cropping seasons, Rabi and Kharif. However, there is another cropping season called Zayad, which is in between two major cropping seasons. এবার খারিফ জুন টু জুলাই, sowing season, harvesting November, October, November. Kharif crops কি কি? Rice, maize, millet, sesame, groundnut, sugarcane, cotton, jute, tobacco. Kharif crop, Rabi crop ki sowing season October November, harvesting February to May. আর ক্রপস কি কি? হুইট, বার্লি, জোয়ার, গ্রাম, লিনসিড, মাস্টার্ড সিড। এবার সিজনটা কি? জায়াদ। শোয়িং সিজন কি? হারভেস্ট অফ রবি ক্রপ অ্যান্ড শোয়িং অফ খারিফ ক্রপ। এর কোনো বিটুইন হারভেস্ট অফ রবি ক্রপ অ্যান্ড শোয়িং অফ খারিফ ক্রপ এই টাইমে শোয়িং হয় জায়াদের, আর এর হারভেস্টিং এর টাইম নেই। ক্রপস গুলো কি কি? সিজনাল ফ্রুটস, ভেজিটেবলস, পালসেস। তাহলে কি হলো? প্রথম কোলামটা হচ্ছে সিজনস, তারপরের কোলামটা শোয়িং, তারপরের কোলামটা হারভেস্টিং, তারপরের কোলামটা ক্রপ। সিজনটা হচ্ছে খারিফ সিজন, রবি সিজন, জায়াদ। সিজনস না ক্রপস গুলোর, যাই হোক, খারিফ সিজন মানে হচ্ছে জুন জুলাইতে, সোয়িং, হারভেস্টিং হচ্ছে অক্টোবর নভেম্বর, ক্রপস রাইস, মেইজ, মিলেট, সিসেম, গ্রাউন্ডনাট, সুগারকেন, কটন, জুট, টোব্যাকো। এবারে সিজনটা হচ্ছে রবি সিজন, শোয়িং হচ্ছে অক্টোবর নভেম্বরে আর হারভেস্টিং ফেব্রুয়ারি মেতে। ক্রপস কি? হুইট, বার্লি, জোয়ার, গ্রাম, লিনসিড, মাস্টার্ড সিড। এবার সিজনটা কি? জায়াদ। শো কবে করবে? বিটুইন হারভেস্ট অফ রবি ক্রপ অ্যান্ড শোয়িং অফ খারিফ ক্রপ। হারভেস্ট কবেও কোনো টাইম নেই। Crop, seasonal fruits, vegetables, pulses. Next, types of farming in India: subsistence agriculture, commercial farming, plantation farming, mixed farming. চার ধরনের ফার্মিং আছে ইন্ডিয়াতে: সাবসিস্টেন্স, কমার্শিয়াল, প্ল্যান্টেশন, মিক্সড। সাবসিস্টেন্স ফার্মিং এ কি আছে? প্রিমিটিভ সাবসিস্টেন্স ফার্মিং, ইন্টেন্সিভ সাবসিস্টেন্স ফার্মিং। কমার্শিয়াল ফার্মিং এ কি আছে? ইন্টেন্সিভ কমার্শিয়াল ফার্মিং, এক্সটেন্সিভ কমার্শিয়াল ফার্মিং। প্ল্যান্টেশন ফার্মিং এ কি আছে? involves growing and processing single cash crops for sale. আর মিক্সড ফার্মিং এ কি আছে? কাল্টিভেশন অফ ক্রপস এন্ড রেয়ারিং অফ লাইভস্টক সাইমালটেনিয়াসলি। তো এগুলো হচ্ছে সাবসিস্টেন্স এগ্রিকালচার। প্রিমিটিভ সাবসিস্টেন্স ফার্মিং ইউজ সিম্পল টুলস
and primitive techniques not eco-friendly. Inverse deforestation and burning increases greenhouse gases. Practiced in Northeast Hill states Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand. Crops ki cassava, manioc, yams, tapioca, millets, upland, rice, banana. তো সাবসিস্টেন্স ফার্মিং কি দু ধরনের হয়, প্রিমিটিভ সাবসিস্টেন্স ফার্মিং, ইন্টেন্সিভ সাবসিস্টেন্স ফার্মিং। প্রিমিটিভ সাবসিস্টেন্স ফার্মিং এ কি হয়, সিম্পল টুলস এন্ড প্রিমিটিভ টেকনিক্স, not eco-friendly, involves deforestation, burning increases greenhouse gases. Deforestation and burning increases greenhouse gases. Practiced in Northeast hilly states, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand. Crops কি হয়? Primitive subsistence farming cassava, manioc, yams, tapioca, millets, upland, rice, banana, এগুলো crops হয়। But intensive subsistence farming, very small size of land holdings, farming done intensively for maximum production, much human or animal labor involved, no surplus left, double cropping, crop rotation, multiple cropping done, crop rice, crops কি হয় এখানে, রাইস, wheat, pulses, jute, sugarcane, cotton। এগুলো হচ্ছে ইন্টেন্সিভ সাবসিস্টেন্স টাইপ। ক্রপস যেমন রাইস, হুইট, পালসেস, জুট, সুগারকেন, কটন। নেক্সট কমার্শিয়াল ফার্মিং, ক্রপস আর গ্রোন ফর সেল। ইন্টেন্সিভ কমার্শিয়াল ফার্মিং, সাইজ অফ হোল্ডিং স্মল ডিউ টু কি size of holding is small due to fragmentation. Maximum yield is produced due to irrigation, fertilizer, scientific method of farming used for of hybrid seeds। বলছে কমার্শিয়াল ফার্মিং এ, ইন্টেন্সিভ কমার্শিয়াল ফার্মিং এর ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার কি কি, বলছে সাইজ অফ হোল্ডিং ইজ স্মল ডিউ টু ফ্র্যাগমেন্টেশন, আর কি ম্যাক্সিমাম ইল্ড যেটা প্রডিউসড হয় ডিউ টু ইরিগেশন, ম্যাক্সিমাম ইল্ড যেটা প্রডিউসড হয় সেটা হয় কারণ কি কারণে, ইরিগেশন, ফার্টিলাইজার, সায়েন্টিফিক মেথড অফ ফার্মিং, ইউজ অফ হাইব্রিড সিড, সেই জন্য ম্যাক্সিমাম ইল্ড হয়। ফুড ক্রপস আর গ্রোন অ্যালং উইথ ক্র্যাশ ক্রপস, ফুড ক্রপস এর সাথে ক্যাশ ক্রপসও হয় ইন্টেন্সিভ সাবসিস্টেন্স ফার্মিং এ, যেমন কটন, সুগারকেন, টোব্যাকো, এগুলোও হয়। ম্যাক্সিমাম ক্যাটেল লেবার অ্যান্ড স্কিল, ফর এক্সাম্পল পাঞ্জাব, হরিয়ানা, ম্যাক্সিমাম ক্যাটেল লেবার স্কিল লাগে ইন্টেন্সিভ সাবসিস্টেন্স ফার্মিং এ, যেমন পাঞ্জাব আর হরিয়ানা। এবার এক্সটেন্সিভ কমার্শিয়াল ফার্মিং, এতে কি হয়, লার্জ ল্যান্ড হোল্ডিংস, এতে লার্জ ল্যান্ড হোল্ডিং দরকার পড়ে। মেকানাইজড, এর ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার কি, এক্সটেন্সিভ কমার্শিয়াল ফার্মিং, ওটা ছিল ইন্টেন্সিভ কমার্শিয়াল ফার্মিং। এক্সটেন্সিভ কমার্শিয়াল ফার্মিং, এটা হচ্ছে কমার্শিয়াল ফার্মিং এর আওতায় পড়ছে, ইন্টেন্সিভ, এক্সটেন্সিভ। এক্সটেন্সিভ কমার্শিয়াল ফার্মিং এ কি, লার্জ ল্যান্ড হোল্ডিংস, ইন্টেন্সিভ কমার্শিয়াল ফার্মিং হচ্ছে হোল্ডিং স্মল, এক্সটেন্সিভ কমার্শিয়াল ফার্মিং এ লার্জ ল্যান্ড হোল্ডিংস, মেকানাইজড, স্মল অ্যামাউন্ট অফ ক্যাপিটাল এন্ড লেবার ইনভলভ, রিজিয়নস হচ্ছে তেরাই রিজিয়ন অফ নর্থ ইন্ডিয়া, ক্রপস আর গ্রোন ফর সেল, ক্রপস এখানে গ্রোন হচ্ছে সুগার কেন, রাইস, হুইট, এইসব। এবার প্লান্টেশন ফার্মিং ইনভলভস গ্রোয়িং অ্যান্ড প্রসেসিং অফ সিঙ্গল ক্যাশ ক্রপস ফর সেল। Crops are raised on huge estates. Estates are scientifically managed. Crop cultivation, harvesting, processing, and packaging all done in same farm. Crops are raised for sale. Crops they involves huge capital, managerial, and daily labors. Involves plantation farming owned by large capital resource companies. ক্রপস প্লান্টেশন ফার্মিং এ কি গ্রোন হয়, টি, কফি, প্লেন্টেইন, স্পাইস, কোকোনাট, রাবার। প্লান্টেশন ফার্মিং এ আসাম, সাব হিমালয়ান রিজিয়ন,
নীলগিরি হিলস, আন্নামালাই হিলস, কার্ডামম হিলস এইসব জায়গায় প্লান্টেশন ফার্মিং হয়। ক্রপস আর রেইজড অন হিউজ এস্টেটস, আর এবার মিক্সড ফার্মিং, কাল্টিভেশন অফ ক্রপস অ্যান্ড রেয়ারিং অফ লাইভস্টক সাইমালটেনিয়াসলি। অ্যাডভান্সড, যেমন অ্যাডভান্স টেকনোলজি মিক্সড ফার্মিং এ ব্যবহার হয়। কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার? অ্যাডভান্স টেকনোলজি ব্যবহার হয়, বেস্ট কোয়ালিটি সিডস ব্যবহার হয়, মডার্ন মেশিনারি ব্যবহার হয়, কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার্স ব্যবহার হয়, ক্রপ রোটেশন ইজ কমন, root crops and legumes are grown to maintain the soil fertility. Poultry, dairy farming and horticulture is practiced in the same farm. পোলট্রি, ডেয়ারি ফার্মিং, হর্টিকালচার সবকিছু প্র্যাকটিসড হয় সেম ফার্মে। নেক্সট, গ্রিন রেভলিউশন, এটার মানে কি? An increase in food production, especially in underdeveloped and developing nations, through the introduction of high yield crop varieties and application of modern agricultural techniques. যাই হোক, it was a program undertaken by the Intensive Agricultural Development Program. It was this program was undertaken by Intensive Agriculture Development Program. It is known as New Agricultural Strategy. এবার A, transforming the agricultural sector and increase the food crop production to meet the increasing demand. Measures adopted: use of high yielding varieties of seeds, irrigation, use of chemical fertilizers. Advantages: transform the economy from food scarcity to food self sufficiency. Enabled a shift from subsistence to commercial and market oriented. Create more employment opportunities in agricultural sector. Add advantages key: increase rural prosperity. At disadvantage key: has caused large degradation due to overuse of fertilizers and pesticides. Our disadvantage key: drying aquifers. Our disadvantage key: vanishing biodiversity. Our disadvantage key: loss of soil fertility and soil erosion. এবার problems of Indian agriculture: dependence on monsoon rainfall, which is unreliable, seasonal and unequal distribution of rainfall. Soil erosion due to heavy monsoon rains, floods, gusty winds and insufficient vegetation cover have increased the infertility of soil and reduced yields per hectare. Due to illiteracy among the farmers, they are reluctant to use modern scientific methods of cultivation, better quality of seeds, etc. Majority of Indian land holdings are very small, fragmented and uneconomic, which cannot promote modern agriculture like improved techniques and seeds. Most farmers do not own the land cultivated by them, which belong to the absentee landlords who do not take any initiative to improve the land. An unsound credit system and poverty of the farmers are serious problems. Often they suffer from burden of heavy inherited debts. এবার আর কি প্রবলেম? ল্যাক অফ ইরিগেশনাল ফেসিলিটিস। এগুলো কিসের সমস্যা? প্রবলেমস অফ ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার। নেক্সট, সলিউশনস টু দ্য প্রবলেমস অফ ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার। দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হ্যাজ টেকেন ভেরিয়াস স্টেপস। কি কি স্টেপ নিয়েছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সলিউশনের জন্য? গিভিং দ্য ফার্মার্স uh, better credit facilities, improved hybrid seeds, chemical fertilizers, and modern scientific methods of cultivation. In some states, cultivator is made the owner of the land, so it gives him security. Consolidation of fragmented land holdings, consolidation of land holdings under land reform policy of Indian government. এটা একটা solution. আর একটা solution হচ্ছে creation of irrigation infrastructure and its optimum utilization. আরেকটা solution কি? minimum support prices for various agricultural commodities to ensure adequate returns to the farmers. কি? minimum support prices for various agricultural commodities. প্রচুর সাপোর্ট, প্রচুর এগ্রিকালচারাল কমোডিটিতে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস দিচ্ছে টু এনশিওর অ্যাডিকুয়েট রিটার্ন টু দ্য ফার্মার্স, প্রোভাইডিং ফার্টিলাইজার সিডস অ্যাট সাবসিডাইজ রেট। এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। গভর্নমেন্ট হচ্ছে
ফার্টিলাইজার্স আর সিডস দেয় ফার্মারদেরকে অ্যাট সাবসিডাইজড রেটস। লঞ্চিং ন্যাশনাল প্রজেক্ট অন অর্গানিক ফার্মিং ফর মেনটেনিং সয়েল ফার্টিলিটি। আর কি দি ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল পলিসি প্রমোটস টেকনিক্যালি সাউন্ড, ইকোনমিক্যালি ভায়াবল, environmentally non-degrading and socially acceptable use of country's natural resources for sustainable development of agriculture. এবার climatic conditions, soil requirements, method of cultivation, processing and distribution of various crops, এইগুলো নিয়ে কি আছে। এবার রাইস দিয়ে শুরু হচ্ছে, রাইস, হুইট, পালসেস, ফাইবার ক্রপ, কটন, যেমন কটন, তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের এবার ক্রপ নিয়ে শুরু হবে। প্রথম হচ্ছে রাইস। রাইস কে এটা একটা খারিফ ক্রপ, ট্রপিক্যাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সাব ট্রপিক্যাল ক্রপ। রাইস হচ্ছে স্টেপল ফুড অফ নর্থ ইস্ট অ্যান্ড সাদার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া। রাইস হচ্ছে লেবার ইন্টেন্সিভ ক্রপ, মোস্ট অফ দ্য ওয়ার্ক ইজ ডান বাই হ্যান্ড। ইন্ডিয়া ইজ দ্য লার্জেস্ট প্রডিউসার অফ রাইস আফটার চায়না। এবার টাইপস, ড্রাই অর আপল্যান্ড রাইস, দু ধরনের রাইস হয়, ওয়েট অর লোল্যান্ড রাইস। জিওগ্রাফিক রিকোয়ারমেন্টস, কি কি রাইসের জিওগ্রাফিক্যাল রিকোয়ারমেন্টস লাগে। অ্যালুভিয়াল সয়েল, ব্ল্যাক সয়েল, ক্লেই, ফ্রাইয়েবল লোমস। মানে অ্যালুভিয়াল সয়েল লাগে, ব্ল্যাক সয়েল লাগে, ক্লেই, ফ্রাইয়েবল, FRIABLE, ফ্রাইয়েবল লোমস। The soil must permit stagnation of water in fields during the period of cultivation. যখন কাল্টিভেশন হবে তখন যেন স্ট্যাগনেশন অফ ওয়াটার থাকে ফিল্ডে। ক্লাইমেটিক রিকোয়ারমেন্টস, কি কি ক্লাইমেটিক রিকোয়ারমেন্ট লাগে রাইসের জন্য। টেম্পারেচার 16 ডিগ্রি থেকে 32 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। রেইনফল 150 থেকে 200 সেন্টিমিটার রেইনফল, 150 to 200। প্লেন্টি অফ সানশাইন লাগে, হেভি রেইনফল দরকার হয়, আর দরকার হয় ওয়েল ইরিগেটেড ফিল্ডস অ্যান্ড প্লেন্টি অফ লেবার। মেথডস অফ রাইস কাল্টিভেশন কি কি। শোয়িং, যেমন ব্রডকাস্টিং, ডিবলিং, ড্রিলিং, ট্রান্সপ্লান্টেশন। কি কি শোয়িং এর জন্য কি কি মেথড দরকার হয়। ব্রডকাস্টিং, ডিবলিং, DIBBLING, ডিবলিং, ড্রিলিং, DRILLING, ড্রিলিং, আর লাগে ট্রান্সপ্লান্টেশন। চারটে মেথড অফ কাল্টিভেশন লাগে। আর কি কি মেথড অফ কাল্টিভেশন লাগে। হারভেস্টিং, আর লাগে প্রসেসিং। দিয়ে মেথডস, বেস্ট মেথডস অফ কাল্টিভেশন হচ্ছে সোয়িং এর জন্য ব্রডকাস্টিং, ডিবলিং, ড্রিলিং, ট্রান্সপ্লান্টেশন, হারভেস্টিং, প্রসেসিং। বেস্ট মেথড কি মেথড অফ কাল্টিভেশন। জাপানিজ মেথড অফ কাল্টিভেশন হচ্ছে বেস্ট মেথড ফর রাইস কাল্টিভেশন। এবার ডিজিজেস, রাইস ট্যাংরোভাইরাস। কি কি ডিজিজ হয়, মানে চাল গাছের ডিজিজ, হ্যাঁ চালের ডিজিজ, তার কি কি ডিজিজ হয়, রোগ জ্বালা হয়। রাইস টুংগ্রো ভাইরাস, TUNGRO, টুংগ্রো ভাইরাস। গ্রিন লিফ হপার, গ্রিন মানে সবুজ পাতার, হপার মানে লাফাচ্ছে, HOPPER, হপার, গ্রিন লিফ হপার। এরা হচ্ছে রোগদের নাম, রাইস টুংগ্রো ভাইরাস, গ্রিন লিফ হপার। ডিস্ট্রিবিউশন, কোথায় কোথায় পাওয়া যায় রাইস, জাপারে হোক গে, রাইস টুংগ্রো ভাইরাস আর গ্রিন লিফ হপার। ডিস্ট্রিবিউশন, তামিলনাড়ু, ওয়েস্ট বেঙ্গল আর মেজর রাইস প্রডিউসিং স্টেটস। আর স্টেট কি উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ এটসেট্রা। নেক্সট, আর রাইস কোথায়, হুইট। এবার হুইট নিয়ে শুরু হচ্ছে। রাইস ছিল খারিফ ক্রপ, হুইট পুরোপুরি উল্টো রবি ক্রপ। রাইস ছিল ট্রপিক্যাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সাব ট্রপিক্যাল ক্রপ, হুইট হচ্ছে পুরো অপোজিট টেম্পারেট ক্রপ। রাইস হচ্ছে স্টেপল ফুড অফ নর্থ ইস্ট অ্যান্ড সাদার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া। হুইট হচ্ছে স্টেপল ফুড অফ নর্থ অ্যান্ড নর্থ ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া। হুইট হচ্ছে রিচ ইন প্রোটিন, ভিটামিনস, কার্বোহাইড্রেটস। ইন্ডিয়া ইজ দ্য 4th লার্জেস্ট প্রডিউসার অফ হুইট
in the world, grows well in a mechanized farm. Rice হচ্ছে largest producer of rice after China, মানে second largest producer of rice in the world, fourth largest producer of wheat in the world. ক ধরনের হুইট পাওয়া যায়? নর্মাল হুইট ব্রেড ভ্যারাইটি কি কি? পাঞ্জাব, হরিয়ানা, ইউপি এসব জায়গায় পাওয়া যায়। আর হার্ডার ভ্যারাইটি ম্যাকারনি হুইট মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ আর আন্ধ্রপ্রদেশ। হ্যাঁ, নর্মাল হুইট ব্রেড ভ্যারাইটি পাওয়া যায় পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশে। আর হার্ড ভ্যারাইটি যেমন ম্যাকারনি হুইট পাওয়া যায় মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশে পাওয়া যায়। Geographical requirements: soil কি কি লাগে? alluvial soil, well drained friable loam, well fertilized black cotton soil। আর টেম্পারেচার কি কি লাগে? 10 ডিগ্রি টু 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, রেইনফল লাগে 50 to 100 সেন্টিমিটার। তো জিওগ্রাফিক রিকোয়ারমেন্টস হুইটে কি কি লাগে? সয়েল হলো অ্যালুভিয়াল সয়েল, ওয়েল ড্রেন ফ্রাইবল লোম আর ওয়েল ফার্টিলাইজড ব্ল্যাক কটন সয়েল। টেম্পারেচার 10 ডিগ্রি টু 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, রেইনফল 50 to 100 সেন্টিমিটার। মেথডস অফ কাল্টিভেশন: সোয়িং, ব্রডকাস্টিং, ডিবলিং, ড্রিলিং। কি কি কাল্টিভেশনের মেথড? সোয়িং এর জন্য লাগে ব্রডকাস্টিং, ডিবলিং, ড্রিলিং। হারভেস্টিং এ কি কি মেথড লাগে? থ্র্যাশিং, উইনোইং, সিফটিং। আর মিলিং, MILLING, মিলিং। ডিজিজ কি কি লাগে? রাস্ট, লুজ, স্মার্ট এটসেট্রা। ডিজিজ ডিজিজ হচ্ছে রাস্ট, লুজ, স্মার্ট, SMUT, স্মার্ট এটসেট্রা। Problems of wheat cultivation: the continuous cropping break down the fertility of the soil by bacterial changes which result in disintegration of nitrogen. Rust attack: problems of wheat cultivation কি rust attack আছে? Continuous cropping break down the fertility of the soil by bacterial changes which result in disintegration of nitrogen. Methods of cultivation কি? sowing, broadcasting, dibbling, drilling, harvesting, thrashing, winnowing, shifting। এবারে মিলিং, ডিজিজেস, রাস্ট, লুজ, স্মার্ট এটসেট্রা, এগুলো হচ্ছে মেথডস অফ কাল্টিভেশন। এবার প্রবলেমস অফ হুইট কাল্টিভেশন: দ্য কন্টিনিউয়াস ক্রপিং ব্রেক ডাউন দ্য ফার্টিলিটি অফ দ্য সয়েল বাই ব্যাকটেরিয়াল চেঞ্জেস উইচ রিজাল্ট ইন ডিসইন্টিগ্রেশন অফ নাইট্রোজেন। আর কি হয় হুইটের প্রবলেম? হুইট কাল্টিভেশনের রাস্ট অ্যাটাক হয়ে যায়। নেক্সট, RUST, রাস্ট অ্যাটাক। SMUT না পেলাম না। ডিস্ট্রিবিউশন, হ্যাঁ হ্যাঁ, লুজ স্মার্ট ডিজিজেস। হ্যাঁ, ডিজিজ হচ্ছে RUST, রাস্ট, এটা একটা ডিজিজ। আর লুজ স্মার্ট, SMUT, স্মার্ট, এগুলো রোগ। হ্যাঁ। ডিস্ট্রিবিউশন: উত্তর প্রদেশ ইজ দ্য লার্জেস্ট প্রডিউসার অফ হুইট ইন ইন্ডিয়া, বাকিরা হচ্ছে পাঞ্জাব আর হরিয়ানা। Pulses are food grains, commonly called dal, forms important part of Indian diet. Pulses include peas, beans, lentils, gram. Dals like moong, masoor, tur, arar. Pulses are very rich in protein, essential in vegetarian diet. Pulses are leguminous plants with high nitrate content and help to restore soil fertility. Hence are grown as a rotation crop, useful for production of oil, serve as an excellent fodder for cattle. এবার geographical requirements: temperature 20 to 25 degrees centigrade, rainfall 50 to 75 centimeter, আর soil হচ্ছে dry light soil। এবার what are cash crops? Cash crops are those crops which are primarily grown as
Raw materials for industries. Cash crops are those crops which are primarily grown to for as raw materials for industries. Ever importance. Cash crops play a significant role in the economy, provide raw material for various industries and are valuable for foreign exchange earners. এবার ফাইবার ক্রপ, ক্র্যাশ ক্রপস সেই ক্রপ যারা গ্রো করা হয় র মেটেরিয়ালস ফর আদার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রোভাইড করার জন্য। এবার ফাইবার ক্রপ কে কটন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাইবার ক্রপ অ্যান্ড আ ক্যাশ ক্রপ। কটনটা ফাইবার ক্রপ আর অবভিয়াসলি একটা ক্যাশ ক্রপ, কারণ কটন দিয়ে জামা কাপড় হয়। ইট ইজ জামা কাপড় ব্যাগ ফ্যাগ এসব হয়। ইট ইজ আ খারিফ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রবি ক্রপ। এই আবার কটনটা হচ্ছে দু ধরনের। রবি ক্রপ বোধহয় হলো হুইট আর খারিফ ক্রপ হলো রাইস। আর কটনকে বলছে বোথ খারিফ অ্যান্ড রবি ক্রপ। ইন্ডিয়া র্যাঙ্কস ফোর্থ ইন কটন প্রোডাকশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এর আগে ছিল ফোর্থ লার্জেস্ট প্রডিউসার হুইট, সেকেন্ড লার্জেস্ট প্রডিউসার রাইস, ফোর্থ লার্জেস্ট প্রডিউসার অফ কটন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। It is a chemical intensive. Cotton seeds are expensive. Use of fertilizers, pesticides and electricity. Capital intensive এটা একটা ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ ফার্মিং একটা কটন, মানে পয়সা লাগে আর কি কটন ফার্মিং এর জন্য। কটন সিডস আর এক্সপেন্সিভ, কটন সিড ভীষণ এক্সপেন্সিভ হয়। ফার্টিলাইজার, পেস্টিসাইডস, ইলেকট্রিসিটির জন্য প্রচুর টাকা লাগে। ইউজ অফ ফার্টিলাইজার্স, পেস্টিসাইডস এন্ড ইলেকট্রিসিটি রিকোয়ার্স লট অফ, মানে গুড অ্যামাউন্ট অফ ইয়ে ইনভেস্টমেন্ট। আর কটন ইজ লেবার ইন্টেন্সিভ। পিকিং অফ কটন বয়েলস, কটন বয়েল মানে ওই যে তুলোর যে বলগুলো, আর ডান বাই হ্যান্ড, হাতে করে করে তুলতে হয়, তাই ওটা লেবার ইন্টেন্সিভ। কটন বয়েলস, BOLS বলস, কটন বল। এলো কিন্তু BALL লেখেনি, BOLL লিখেছে। পিকিং অফ কটন বলস, তাই এটা চেক করতে হবে। আর ডান বাই হ্যান্ড। caught a lot of cheap and efficient labor is required as it cannot be mechanized. হাতে করে তুলতে হয়, তাই এটা এফিশিয়েন্ট লেবার লাগে। লেবার ইন্টেন্সিভ, একদিকে লেবার ইন্টেন্সিভ আর একদিকে ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভও। ইট ইজ সয়েল এক্সস্টিভ, সয়েলকে একদম ধ্বংস করে দেয়। ব্ল্যাক সয়েলে হয়, কটন মানেই ব্ল্যাক সয়েল, কিন্তু সয়েলটাকে একদম ধ্বংস করে দেয় একবার কটন মানে কাল্টিভেট করার পর। অন্য ক্রপ, লেগুমিনাস ক্রপ, সেই সয়েলটাতে কাল্টিভেট করতে হয় যাতে করে ইট রিটেইনস ইটস ফার্টিলিটি अगेन, ইট গেটস ব্যাক ইটস ফার্টিলিটি। নিড আ লট অফ ম্যানিউরিং অ্যান্ড ফার্টিলাইজিং। এই কটনের, এই যে কটনের জন্য সয়েলকে প্রচুর ম্যানুয়ার আর ফার্টিলাইজার্স দিতে হয়। কটন ইজ ইউজড অ্যাজ আ রোটেশন ক্রপ অ্যালং উইথ মেজ, জোয়ার, গ্রাউন্ডনাট। এই যে কটনকে সবসময় রোটেশন ক্রপ হিসেবে দিতে হয়। মেজ, জোয়ার, গ্রাউন্ডনাট ওই মানে জমিটায় লাগিয়ে কটন লাগাতে হয় যাতে করে ফার্টিলিটি সয়েলের থাকে, so that the fertility of the soil is retained. এবার টাইপস অফ কটন, লং স্টেপল কটন, মিডিয়াম স্টেপল কটন, শর্ট স্টেপল কটন। তিন ধরনের কটন আছে। লং স্টেপল কটন, লার্জেস্ট ফাইবার 24 to 27 millimeter, used to make fine quality cotton cloth, used to make fine কোয়ালিটি কটন ক্লথ। এরিয়াস কোথায় কোথায় হয়? পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, এসব জায়গায় হয় কটন। মিডিয়াম স্টেপল টাইপস অফ কটন, লং স্টেপল কটন, লার্জেস্ট ফাইবার, এটা একটা লার্জেস্ট ফাইবার। লং স্টেপল কটনটা 24 to 27 মিলিমিটারের, ইউজ টু মেক ফাইন কোয়ালিটি কটন ক্লথ। এরিয়াজ হচ্ছে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, এসব জায়গায় পাওয়া যায়। মিডিয়াম স্টেপল কটন কোথায় পাওয়া যায়? লেংথ অফ ফাইবার হচ্ছে যার, মিনিমাম স্টেপল কটনের লেংথ অফ ফাইবার হচ্ছে 20 to 24 মিলিমিটার। এরিয়াজ হচ্ছে রাজস্থান, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু। শর্ট স্টেপল কটন কোথায় পাওয়া যায়? যেখানে লেংথ অফ ফাইবার হচ্ছে লেস দ্যান 19 মিলিমিটার, লং হলে 24 to 27, মিডিয়াম হলে 20 to 24, শর্ট স্টেপল হলে লেস দ্যান 19। এরিয়াজ ইউপি, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা। Geographical requirements:
কটনের জন্য 21 থেকে 27 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার, রেইনফল 50 to 80 সেন্টিমিটার, খুব কম রেইনফল লাগে। সয়েল বেসড গ্রোন ইন ময়েশ্চার রিটেনটিভ ডিপ ব্ল্যাক সয়েল, বেস্ট গ্রোন ইন ময়েশ্চার রিটেনটিভ ডিপ ব্ল্যাক সয়েল, যত সাদা কটন তত ডিপ ব্ল্যাক সয়েল। আরো হয় অ্যালুভিয়াল সয়েল, রেড সয়েল, ল্যাটেরাইট সয়েল অফ পেনিনসুলার রিজিয়ন, নিডস প্লেন্টি অফ সানশাইন, প্রচুর রোদ লাগে, স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার অ্যান্ড এক্সটেন্সিভ রেইন আর হার্মফুল। রাইসে যেমন স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার খুব দরকার, কটনে স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার আর এক্সটেন্সিভ রেইন হচ্ছে প্রচন্ড হার্মফুল। ইট নিডস 200 ফ্রস্ট ফ্রি ডেজ ডিউরিং গ্রোয়িং পিরিয়ড। রাইসে কটনের জন্য 200 ফ্রস্ট ফ্রি ডে লাগে গ্রোয়িং পিরিয়ডের সময়। মেথড অফ কাল্টিভেশন কি? ব্রডকাস্টিং আর ড্রিলিং। সিডস আর সোন ইন এপ্রিল অর মে, হারভেস্ট করা ইন দ্য মান্থ অফ ডিসেম্বর অ্যান্ড জানুয়ারি। প্রসেসিং হচ্ছে কি কি প্রসেসে হয়? গিনিং, GINNING। ডিজিজ কি হয়? বল ওয়ার্ম, BOLL বল, আর WORM ওয়ার্ম। আর বল উইভিলস, WEEVILS, বল ওয়ার্ম আর বল উইভিল হয়ে যায় কটনে। uses provides basic raw material to cotton textile industry. Oil extracted from cotton seeds is used for making banospati, margarine and soap. Oil extracted from cotton seeds, যেগুলো অয়েল এক্সট্রাক্ট করে নেওয়া হয়, সেই oil extracted from cotton seeds is used for making, ও যেই কটন সিডের তেলটা বেরোয় সেটার থেকে বনস্পতি, মার্জারিন আর সোপ তৈরিতে লাগে। দ্য রেসিডিউ ইজ ইউজড অ্যাজ ক্যাটল ফিড, যে রেসিডিউটা পড়ে থাকে সেটা ক্যাটলের খাবার হিসাবে দেওয়া হয়। এরিয়াস কোথায় কোথায় গ্রোন হয়? পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটকা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ। নর্থ ইন্ডিয়ার পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, হরিয়ানায় হয়, আর সাউথ ইন্ডিয়ায় তামিলনাড়ু, কর্ণাটকা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ হয়। কটন কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল বেঙ্গলে হয় না। আভিদিতা অ্যান্ড অনুভাবা রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট, টু হাইব্রিড সিডস হ্যাভ বিন ইন্ট্রোডিউসড। দুটো হাইব্রিড সিড এতে ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে। অভিদিতা, ABHIDITA, অভিদিতা, অরুণাভ, ARUNABHA, অরুণাভা, এই দুটো হাইব্রিড সিড দেওয়া হয়েছে কটনের। ক্রপস ম্যাচিওর ইন 140 ডেজ, 140 দিনে ক্রপ ম্যাচিওর করে। টেস্টেড ইন ধারওয়াড় ডিস্ট্রিক্ট অফ কর্ণাটকা, ধারওয়াড় ডিস্ট্রিক্ট কর্ণাটকায় হয়। ক্রপস আর রেজিস্ট্যান্ট টু পেস্টস অ্যান্ড ডিজিজেস, ক্রপস গুলো পেস্ট আর ডিজিজ থেকে রেজিস্ট্যান্ট হয়। requires less fertilizers and minimize environmental pollution, খুব একটা এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন মিনিমাইজ করে এই ক্রপ গুলো, আর খুব কম ফার্টিলাইজার লাগে। Cooperatives have been formed by Maharashtra government to ensure guaranteed price for various grade of kapas. কোঅপারেটিভস ফর্ম করা হয়েছে, মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্ট ফর্ম করেছে, এনশিওর গ্যারান্টেড প্রাইস ফর ভেরিয়াস গ্রেড অফ কাপাস। দিস গিভস আ সেন্স অফ সিকিউরিটি টু দ্য ফার্মার্স। সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট ফাইবার ক্রপ অফ ইন্ডিয়া হচ্ছে কটন। ইট ইজ গ্রেট ডিমান্ড বিকজ অফ ইটস চিপনেস। কি নতুন সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট ফাইবার ক্রপ অফ ইন্ডিয়া? এটা কি কটন? ফার্স্টটাই তো ফাইবার ক্রপ, হুইট বোধহয়, না জুট হবে, জুট জুট, সরি সরি সরি, এরপর জুট শুরু হয়ে গেল। জুট হচ্ছে সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট ফাইবার ক্রপ অফ ইন্ডিয়া। ইট ইজ ইন গ্রেট ডিমান্ড বিকজ অফ ইটস চিপনেস, সফটনেস, length, luster, uniformity. It is known as golden fiber due to its color, value as a foreign exchange earner. Jute is known as brown paper bag. Jute sacks are used for packing rice, wheat, sugar, pulses, cement and fertilizers. এবার টাইপস দু ধরনের, হোয়াইট জুট, টস জুট। দু ধরনের জুট হয়, মোস্টলি গ্রোন ইন ডেল্টাস অ্যান্ড লোল্যান্ডস। টস জুট গ্রোন অন আপল্যান্ডস। Geographical requirements 24 to 35 degree centigrade, rainfall 170 to 200 centimeter, soil হচ্ছে light sandy or clay loams,
grows well in floodplains and river deltas, rich in alluvial soils, and the soils are replenished by the silt-laden floodwaters of the rivers. Method of cultivation কি sowing or sowing এর method হচ্ছে broadcast dibbling, thread method of drilling, sown in February on lowlands and March or May on wetlands. Weeding is very important. Harvesting হচ্ছে weeding, WEEDING, harvesting হচ্ছে July to September. Process হচ্ছে rating, bark is peeled, fiber is removed, followed by stripping, rinsing, washing, cleaning. Everything is done by hand. Plenty of water is required. আর এরিয়াস কোথায় কোথায় জুট হয়? ওয়েস্ট বেঙ্গল লার্জেস্ট প্রডিউসার, প্রডিউসেস 70% অফ ইন্ডিয়াস জুট প্রোডাকশন। আদার কোথায় কোথায় হয়? বিহার, আসাম, উড়িষ্যা। আর কি মেসিটা, সাবস্টিটিউট ফর জুট প্লান্ট হচ্ছে মেসিটা, MEACTA, হ্যাজ কোর্স ফাইবার অ্যান্ড ইজ ইউজ টু মেক ব্যাগস। এই মেসিটাটা ব্যবহার হয় জুট ব্যাগ বানানোর জন্য। ইট ইজ টলারেন্ট অফ ড্রট কন্ডিশনস। আর এরিয়াস গ্রোন বিহার, আসাম, ওড়িশা। এই মেসিটাটা বিহার, আসাম, ওড়িশাতে তৈরি গ্রোন হয়। আদার ন্যাচারাল ফাইবারস হচ্ছে সিসাল, হেম, ফ্ল্যাক্স। এই মেসিটা জুট হয়ে গেল, মেসিটা হয়ে গেল। বাকি আর ন্যাচারাল প্লান্ট ফাইবারস কি কি? সিসাল, SISL, হেম্প, HEMP, হেম্প, ফ্ল্যাক্স। কিছু জুট প্রোডাক্টের ছবি দিয়ে দিয়েছে, জুট ব্যাগ, জুট শুজ। তারপরে হচ্ছে এগুলোই। Oil seeds, the other cash crop after cotton and jute. Groundnut, both kharif and rabi crop, most important edible seed. India is the largest producer of groundnuts. Groundnut is a leguminous crop or rotation crop. তাহলে both rabi and kharif crop, এই groundnutটাও কটনের মতো most important edible oil seed. গ্রাউন্ডনাটটা ইন্ডিয়া লার্জেস্ট প্রডিউসার অফ গ্রাউন্ডনাটস। গ্রাউন্ডনাট হচ্ছে একটা লেগুমিনাস বা রোটেশন ক্রপ। জিওগ্রাফিক্যাল রিকোয়ারমেন্টস, গ্রাউন্ডনাটের টেম্পারেচার 20 to 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, রেইনফল 50 to 70 সেন্টিমিটার, ওয়েল ডিস্ট্রিবিউটেড রেইনফল হতে হয়। রেসপন্স বেটার টু ইরিগেশন। জিওগ্রাফিক্যাল রিকোয়ারমেন্টে মানে এই অয়েল গ্রাউন্ডনাট সবসময় রেসপন্স বেটার টু ইরিগেশন। সয়েল হচ্ছে লাইট স্যান্ডি, রেড, ব্ল্যাক। এই সয়েলগুলো লাগে লাইট স্যান্ডি লোমস আর রেড ব্ল্যাক সয়েল। রেড সয়েল, ব্ল্যাক সয়েল আর লাইট স্যান্ডি লোমস। লোমস টাইপস হচ্ছে বাঞ্চ টাইপ আর রানার টাইপ, দু ধরনের টাইপের হয়। বাঞ্চ টাইপ প্লান্ট গ্রোজ ভার্টিক্যালি টু আ হাইট অফ 40 সেন্টিমিটার। রানার টাইপ দিস গ্রো হরাইজেন্টালি এন্ড স্প্রেড আউট ওভার আ লার্জ এরিয়া, দিস আর শর্টার। মানে বাঞ্চ টাইপ হচ্ছে 40 সেন্টিমিটার, ভার্টিক্যালি টু আ হাইট অফ 40 সেন্টিমিটার। আর রানার টাইপ গ্রো হরাইজেন্টালি অ্যান্ড স্প্রেড ওভার আ লার্জ এরিয়া, এগুলো হচ্ছে শর্টার। বাঞ্চ টাইপ ভার্টিক্যাল আর লঙ্গার, হাইট হচ্ছে 40 সেন্টিমিটার। রানার টাইপ হরাইজেন্টালি গ্রো করে আর লার্জ এরিয়ায় স্প্রেড করে, আর এরা শর্টার হয়। মেথড অফ কাল্টিভেশন শোন ইন জুন, হারভেস্টেড ইন অক্টোবর টু ডিসেম্বর। ম্যাচিওর্ড পডস আর ডাগ আউট অ্যান্ড কালেক্টেড বাই হ্যান্ড, needs abundant cheap labor. এবার প্রসেসিং, then the pods are sun dried. PODS, pods. Pods are sun-dried, shelled, 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 and seeds are collected. Uses, groundnut oil is used as edible refined oil. Groundnut oil is for manufacturing medicinal emulsions, artificial leather, eaten raw, roasted, salted, source of protein, vitamin, high calories, an important cattle feed. এবার এরিয়াস, আন্ধ্রপ্রদেশ ইজ দ্য লার্জেস্ট প্রডিউসার, আদার্স তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, গুজরাট। মাস্টার্ড এবার ওর সারসো আর রাই। এবার এটা হয়ে গেল গ্রাউন্ডনাট কোথায় কোথায় হয়। আন্ধ্রপ্রদেশ লার্জেস্ট প্রডিউসার আর আদার প্রডিউসার্স আর তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, গুজরাট। এবার মাস্টার্ড, মাস্টার্ড হচ্ছে একটা রবি ক্রপ, এ মে বি গ্রোন সিঙ্গল অর মিক্সড ফর্ম উইথ হুইট, গ্রাম অ্যান্ড বার্লি। মাস্টার্ড হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল রিকোয়ারমেন্টস 10 to 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার, সবচেয়ে কম টেম্পারেচার লাগে। মাস্টার্ড কিন্তু রবি ক্রপ একটা। জুট রবি খারিফ দুই, গ্রাউন্ডনাট রবি খারিফ দুই, কটন রবি খারিফ দুই, কিন্তু এই মাস্টার্ড বা সরষো বা রাই হচ্ছে
মিক্সড উইথ হুইট গ্রাম বার্লি, এটা হচ্ছে rabi crop. Our geographical requirements: mustard at temperature 10 to 20 degrees centigrade, rainfall 25 to 40 centimeter, soil হচ্ছে alluvial soil. Uses: edible cooking oil, leaves are used as vegetable, oil cake is used as cattle feed and manure. Areas কোথায় কোথায় grown হয় মাস্টার্ড বা সারসো বা রাই, এটা হয় হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা। এবার বেভারেজ ক্রপ কি? টি। Tropical or subtropical plant, it is labor intensive, tea labor intensive. India is the largest producer of tea in the world. India is the largest producer of tea in the world. It earns a lot of foreign exchange. এবার টি হচ্ছে ব্ল্যাক টি, গ্রিন টি, উলং টি, তিন ধরনের চা। জিওগ্রাফিক্যাল রিকোয়ারমেন্টস 13 থেকে 35 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 13 টু 35 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সবচেয়ে কম টেম্পারেচার লাগে মাস্টার্ডে। রেইনফল লাগে টিতে হচ্ছে 150 টু 250 সেন্টিমিটার রেইনফল। সয়েল ওয়েল ড্রেইন সয়েল লাগে, ডিপ, ফ্রায়েবল, স্যান্ডি লোমস উইথ পোরা সাবসয়েল। সয়েল কি লাগে? ওয়েল ড্রেন, ডিপ, ফ্রায়েবল, স্যান্ডি লোমস উইথ পোরা সাবসয়েল। Base grown in hill slopes where water drains very easily. Stagnant water is harmful. Soil can be grown from 600 to 1500 meter. Height, মানে এটা height can be grown from 600 to 1500 meter. High humidity, heavy dew and morning fog favor. হ্যাঁ, হেভি হিউমিডিটি ভালো, হেভি ডিউ ভালো পছন্দ করে, আর মর্নিং ফগ হচ্ছে ফেভার করে। এবার মেথড অফ কাল্টিভেশন: sugar transplantation or clone planting. Pruning: removal of central stem, develops lateral branches, new shoots develop bearing soft leaves, does not allow the plant to grow more than 40 centimeter, facilitates plucking by women. হারভেস্টিং কিভাবে হয়? টি লিভস আর প্লাকড বাই উইমেন। ফাইন প্লাকিং ইজ অবটেইন ফ্রম ইয়াং শিটস কম্প্রাইজিং অফ টু লিভস, দুটি পাতা একটি কুঁড়ি ওইভাবে তোলে। প্লাকিং বিলো দিস স্ট্যান্ডার্ড রিজাল্টস ইন কোর্স ট্রি টি, বাজে চা হয় যদি ইয়াং শীট এস এইচ ডাবল ই টি। এই যে ফাইন প্লাকিং ইজ অবটেইন ফ্রম ইয়াং শিটস কম্প্রাইজিং অফ টু লিভস অ্যান্ড আ বার্ড। খারাপ প্লাকিং করলে স্ট্যান্ডার্ড রিজাল্টস ইন কোর্স টি, খারাপ, COARAC, কোর্স টি হয়। প্রসেসিং: এবার টি কিভাবে প্রসেসিং হয়? 1 2 3 4 5 6, ছটা পথ আছে। নাম্বার 1 উইদারিং, WITHERING, উইদারিং। নাম্বার 2 রোলিং। নাম্বার 3 ফার্মেন্টেশন। নাম্বার 4 ড্রাইং। নাম্বার 5 সর্টিং। নাম্বার 6 ব্লেন্ডিং। উইদারিং, রোলিং, fermentation, drying, sorting, blending. Problems of tea cultivation: decline in tea price, powers problem, labor problems, power problem আছে, labor problem আছে, finance crisis আছে, lack of infrastructure, modernization and efficient management আছে, no proper storage, pest problem, মানে ব্ল্যাক স্পট মানে একটা ডিজিজ, পেস্ট প্রবলেম আছে, এটাকে বলে ব্ল্যাক স্পট, এটার একটা ডিজিজের নাম। এরিয়া কোথায় কোথায় হয়? নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া, যেমন অ্যাসাম হিলস লার্জেস্ট প্রডিউসার, ব্রহ্মপুত্র রিজিয়ন। ওয়েস্ট বেঙ্গলে যেমন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহারে হয় চা। হিমাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ। সাউথ ইন্ডিয়ায় কোথায় কোথায় হয়? তামিলনাড়ুতে যেমন নীলগিরি, কার্ডামম হিলস, নীলগিরি হিলস, কার্ডামম হিলস, পালনি হিলস অ্যান্ড আন্নামালাই হিলস। চারটে জায়গায় তামিলনাড়ুতে চা হয়, কেরালাতেও হয়, কর্ণাটকাতেও হয় চা। টি, টাটা টি এস্টেট অ্যাট মুন্নার, এটা কেরালায়, টাটা টি এস্টেট অ্যাট মুন্নার কেরালা, এটা একটা ছবি দিয়ে দিয়েছে। কমার্শিয়াল ক্রপ: এবার সুগার কেন, ট্রপিক্যাল ক্রপ গ্রোন ইন খারিফ সিজন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্যাশ ক্রপ অফ ইন্ডিয়া, সুগার কেন, সেকেন্ড লার্জেস্ট প্রডিউসার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আফটার ব্রাজিল, সুগার কেন, মেন সোর্স অফ গুড়, কান্দাসারি সুগার, খান্ডসারি, মেন সোর্স অফ কি? গুড়, খান্ডসারি, KHANDSARI, খান্ডসারি আর সুগার। গুড়কে তো গুড় বলে না, এটা অন্য কি বলে? জ্যাগারি, সেটাকে গুড় আবার এখানে লিখেছে, খান্ডসারি আর সুগার।
এবার জিওগ্রাফিক্যাল রিকোয়ারমেন্টস, এই সুগার কেনের জন্য টেম্পারেচার 20 থেকে 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড লাগে, রেইনফল 75 টু 120 সেন্টিমিটার, সয়েল অ্যালুভিয়াল, ব্ল্যাক, ব্রাউন, রেডিশ লুমস। এবার সয়েল হচ্ছে এক্সটেন্সিভ, নিডস কনস্ট্যান্ট ম্যানিউরিং অ্যান্ড ফার্টিলাইজিং, সয়েল শুড বি রিচ ইন নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, phosphorus. Plant level or land plateau regions are ideal for easy growing, irrigation, transportation. Acidic or alkaline soils are harmful for plant. Excessive temperature or very low temperature and dry winds are harmful for the plant. Frost is injurious, cannot stand waterlogging. এগুলো হচ্ছে সুগার কেনের মেথডস অফ শোয়িং সুগার কেনের কি set method, SETT, set method. Sugarcane is cut into several pieces at joint. These are planted in furrows. গাঁট গাঁট জায়গাগুলোকে বলে এটাকে বলে সেট মেথড, ACTT, সেট। গাঁট গাঁট জায়গাগুলো কাট ইনটু সেভারাল পিসেস আর জয়েন্ট, এগুলোকে প্লান্টেড ইন ফারোস। আর রেটুনিং, RATWNING, রেটুনিং, সেট মেথড, রেটুনিং। আফটার দ্য ফার্স্ট ক্রপ দ্য সুগারকেন ইজ কাট, leaving the root intact in the soil. Lower part of the cane left behind begins to grow again. এবার হারভেস্টিং, সুগারকেন is ready for harvesting when new leaves stop coming and leaves at the lower stem turns yellow. যখন নিউ লিভস আসা বন্ধ হয়ে যায়, লোয়ার স্টেমটা ইয়েলো হয়ে যায়, তখন ওটা বোঝা যায় যে রেডি টু হারভেস্ট। হারভেস্টিং ডিপেন্ডস অন টাইপ অফ কেন। এক্সালি ইজ 12 month crop, অ্যাডসালি ইজ 18 month crop। এখানে একটা বাচ্চা, এক্সালি একটা বাচ্চার নাম, EKSALI, এটা 12 month crop। অ্যাডসালি, ADSALI হচ্ছে 18 month crop. It is harvested in north before winter to protect it from frost. Processing, canes are taken to nearby sugar factories. Cane is processed within 24 hours. Juice is extracted by crushing the cane either by bullocks or electronic equipment. Juice is immediately boiled. Lime is added to remove impurities. Sugar mills must be near the fields to avoid loss of sucrose content and also to save transportation cost. এবার ডিজিজ কি হয়? moth, termite, whitefly, black bug, red rot, rust, ratoon stunning. Moth, termite, whiteflies, black hugs, red rot, rust, ratoon stunning, RATOON, ratoon, STUNTING, ratoon stunting, sorry, রেটুন স্টান্টিং, এগুলো সবের রোগের ডিজিজের নাম সুগার কেনের। এবার প্রোডাক্টস কি কি হয় সুগার কেন থেকে? সুগার, সুগার কেন জুস, খান্ডসারি মানে হচ্ছে পাউডার্ড গুড়, এটাকে বলে খান্ডসারি। গুড় আর জ্যাগারি, আইসিং সুগার, এগুলো তৈরি হয় সুগার কেন থেকে। বাই প্রোডাক্টস কি কি? মোলাসেস, ব্যাগিজ আর প্রেস মাড। এটা কখনো আগে পড়েছিলাম, মোলাসেস, ব্যাগেজ আর প্রেস মাড। আর বাই প্রোডাক্টস মোলাসেস, ব্যাগেজ, প্রেস মাড, এগুলো মোলাসেস কি? আ কাইন্ড অফ ব্রাউন সিরাপ ইউজ টু প্রডিউস ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালকোহল, ফার্টিলাইজার্স, রাম, ট্রেক, TREACL, ট্রেকেল অ্যান্ড ইস্ট, এগুলো তৈরি হতে লাগে মোলাসেস। ব্যাগেজ লাগে হচ্ছে রিজেক্টেড কেন, যেমন uses plowed into the soil, fed to cattle, used for mills manufacturing paper, fiber board and synthetic fibers. Press mud used to make raw wax, shoe polish and carbon paper. Areas বা states কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? Two major areas. In north, the Satluj Ganga plain from Punjab to Bihar. In south, the black soil belt from Maharashtra to Tamil Nadu along the eastern slope of Western Ghats. Uttar Pradesh is the largest producer of sugarcane. Others are Bihar, Punjab, Haryana, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, South India, sugarcane.